Hello, everybody, and welcome to another episode of the AUSNZ Community Podcast. This is Season 2, Episode 6. We will have a extremely special guest on the podcast. We'll introduce him in a short time. There's going to be some very special challenges with this episode. We've been waiting months and months and months to get this guy on, and we've had to do some very special stuff. We're going to introduce a new person to the podcast crew. Her name is The Doc. She's a very special friend of mine. She speaks Russian and English as well, which is helpful. You'll understand what that means shortly. But before we bring on our very special guest, we'll just quickly do our segments because we thought we'd get this sorted quickly. Over to you, JR. What have you got for us this week? Well, actually, this is from the current public event. Okay, so I forgot to check the name, but it is a multi-jump event. Fly Guys. Do you have? Yeah, that one, Fly Guys. And actually, I was playing it last night. Okay, I have to admit, I really don't have skills in multi-jump, but I still joined the public event for the rewards, especially the special tickets. So what I do is I use the super bike and I just gun it. Right? So yes, I mean a good alternative. There's hope. I'm trying to say there's hope for the players who don't have skills at multi-jump, at using the jump shots, right? So I could go as far as between 350 to 380 meters just using the super bike. And actually, I was quite proud. Last night I placed third on the podium of That's really good. Yeah, so do you remember what track that was? I didn't. I took a screenshot. It's here somewhere on my phone, but I was just having fun, even if I don't have the multi-jump skill, and I could still get the rewards. And for this is not the ideal way to play the multi-jump when using the super bike, but just go for it. Just still, join the public event. It's what I'm trying to say to the other players. So well, that's a really good alternative for people who don't have skills with jump shocks, which a lot of us don't. Because the typical players usually use the little Jeep and the Super Diesel, right? Mm-hmm. And while I was scrolling at the leaderboard of the public event, there were a few who used actually the super bike, the hot rod, and even the muscle car. So, maybe they're also just having fun at the event at their own pace, just like me. So yeah, that's just what I have to say for my segment. And what about you, Pete? What's going on with the public event and the team events this week? Yes, we do have to do the intro. We went through the trouble of putting it to the community. Pete events. No, it's got a new name. According to the community, it's called Pete's. So PETE, so public event, team events. So yeah, I saw that. That's what we're calling it. I don't like it. You don't like it? You don't have to like it. Yeah, it's been voted in. Well, I'm just going to go on the record and say I didn't vote it in. All right. Okay, what did you vote for? Not that. Anyway, I'm going to start with the public event. And last week's event, no PWC, no problem. I actually had no idea what that meant until somebody said personal watercraft. And I thought, that makes so much sense because it's a water skimming event with the jet ski. Yeah. Mm-hmm. So, good one, Reese. You made us do some research.
Yeah, that one I just stuck with what do you call it, snowmobile with afterburner wings and coin boost. But there were a lot of people using either the hot rod or the super diesel with thrusters, wings, and jump shocks. So yeah, that was interesting to see all those people get really good scores. And they were cheating. Yeah, they were cheating because I can't do that sort of tactic. Current event is called Fly Guys, which Jack Rabbit's already touched on, and the one coming up is called What Comes Up, ... must come down. So I'm going to assume it's a long jump. Yeah, probably. Or a moon long jump. No, it doesn't have the picture of a moon. It's got countryside background. So who knows what it could actually be. But team events, I'm going to look into the Bend Water section. It's just the one we're doing right now. Track 1, long jump as far as you can. I'm using the snowmobile. I keep calling it a ski-doo. The snowmobile, early on I was using the sports car with fume boost, wings, and jump shocks, but I got tired of waiting for the fume boost to kick in, so I switched over to the ski-doo with afterburner, wings, and coin boost. Track 2, stay on the ground, airtime penalty. I've been using the hot rod on that track with air control, winter tires, and coin boost. Track 3 is I've had a couple of really funny runs on that where I've just gone hell bent for leather and got 9.5k. Yeah, that's the thing. You can just go for it and not worry too much about the time penalty because it's only 0.5 of a second penalty. Yeah. And because the hot rod's pretty bloody quick, you still get a decent score. Yeah. So I'm not using air control, I'm using start boost. Yeah. And just going hell bent for leather. I'm just going with air control just to try and touch the ground where I can. Where you can. Yeah, cool. Yeah, because that restarts the timer. Yeah. Track 3 is the multi-jump. I've been using Kanga Jeep for that one. Yep. Yeah. Track 4 is Time Attack, and that is another water track. I've been using the Lowrider on that track with wings, coin boost, and afterburner. Okay. There's a strategy where you go over the little hill at the start and then down the ramp and just jump over the first section of water. Yep. And then, it just sort of it flows nicely. But you have to have at least a level 9 wings, and max hydraulics helps, but it's not necessary. Yep. Yeah. And that is my Pete's. Pete's. On to you, Eva. What do you got for us today? Well, I was going to talk about the podcast test track. So after Kodak had a play with it last week, and apologies for all those people who watched the video and went, he's talking about something that isn't happening, because in the interim time that it took me to finish the podcast, so while we were still recording, Kodak had gone out and actually done a faster time. So I never got a video of him doing the time that we were talking about because I didn't record it at the time. I recorded it after we finished, and he'd already gone 5 seconds faster. So apologies there, but I did mention a trap. For anybody who actually watched the video on YouTube, you would have seen me with a little arrow saying the trap. It flicks up for about a second. So if you missed it, bad luck. If you found it, that's good for you. Now, I was going to talk about the past people who have been on there. So far, 23 people that have been on the podcast already have played the track and recorded their fastest run. I must say that the mixture of vehicles has been really interesting to watch. Of course, we've got Daspo on the monowheel, surprise, surprise. And he's done a very credible 54 seconds
I challenge anybody to try and beat that. The fastest super diesel is actually 43 seconds, and I'm trying to work out who that is because it says for Daspo as their name. For Daspo, I think that was Kodak. Is it a New Zealand player? Well, how can he have 2 times? No, that's right. They're not. Who else was it? They're in Team 1. I know We'll work that it much. out. We'll work it out. And then we had a smattering of cars. The fastest hot rod was 55 seconds with Goose. And the fastest chopper being Nubis in 1:01. So far, the fastest rally car is still in the minutes, 1:04 with Pete. Am I the fastest rally car, really? Yeah, currently. That's surprising. And Goose is cheated because he's used both accounts, but that's fine. Cthulhu's played with the tractor of all things, 1:12. It's his favourite vehicle. It's his favourite vehicle. Mm-hmm. I'm going to have a go with that. I'm going to have a go with tractor, see if I can beat him. Creepers has had a run with the Super Diesel at 59, and I'm obviously building for this. So the fastest runs, the top 3 are being held by X0236 and Holster. They're in 3 and 2, both in the muscle cars, with 42 seconds for X0236, and Holster's 38 seconds in the muscle car. Jeez, that's fast. That's very fast. 38 seconds in the muscle car is very fast. But just to show everybody how it's done, the one and only Hyped has done it in 35.9 seconds in the sports car. The sports car. Wow. He's done it in the sports car. And not only in the sports car, but he's done it with jump shocks, landing boost, and the fuel boost. So a really, really interesting mix. I thought jump shocks were going to be part of the fastest time for this track. It was designed around getting over obstacles more than anything else in the traps that I talked about. Oh, there you go. Okay. To see someone do it with jump shocks, landing boost, and fuel boost, and link all the fuel boosts, and jump shocks. It's actually quite funny. I'm actually going to play. I'm going to talk about it now and play it in the video. So I'm currently watching the replay. He jumps over my first trap, does 2 landing boosts onto the fuel, onto the rope bridges, jumps over the sand trap, over the tyre trap, clears the water completely and the sand, grabs the 3rd fuel, clears the wobblies, and that I can't even keep up. This is ridiculous. He's just from fuel boost to fuel boost to fuel boost, catches the last 2 fuel boosts and gets over the line in 35 seconds. 35.9 seconds. I'm just shocked. I'm really shocked. But I am looking forward to having a couple of goes with some weird and wonderful vehicles. I'm going to try and beat Nubis in his chopper. I want to try and beat Cthulhu with the tractor. And then the other notable is GDR is top 6. And GDR has used the superbike. No one else has used the superbike. So there you have it. That's my segment for today. Let's get on the special guest. Well, it's come to that time. We can now introduce our extremely, very special guest. Someone that I have been watching YouTube videos of for probably 2.5, 3 years. I've watched very enviously about how meticulous he is, how amazing he plays the game. And it's a very
special pleasure to have Vokope on the podcast, and I was talking about a Russian friend of mine, which we'll call the Doctor, Natalia, who is the Doctor on the podcast. She is going to do some Russian translation for us, so then Vokope can speak in Russian, and there will be some special notes on this episode. We will try and have two versions of it, an English version and a Russian version, so then Vokope can share it with his friends, and we can share it with our friends. So firstly, welcome to the podcast, the Doctor. Добрый день, Вокоп. Меня зовут Наталья, буду вам переводить сегодня. Меня не будут называть доктором. Здравствуйте, да, я понял, хорошо. Все отлично. А вам перевести introduction или вы все поняли? Отчасти немного понял, отчасти нет. Ну, про меня сказали, что я сегодня как специальный гость там, ну и я, в принципе, понял, про что немного речь, что давно хотели со мной пообщаться, да, в таком духе. He appreciated that you wanted to talk to him for a long time. We have some very common friends. I know I've spoken to Tessa, and I wanted to say a very special thanks to Tessa for reaching out to you. I know Pete has been reaching out to you a lot as well. We really wanted you to have your say, and we really appreciate you spending some time with us. Hence, me reaching out to the Doctor and getting her to come in and be the translator, because we wanted to make you feel as comfortable as possible. Они хотят, спасибо большое, что вы присоединились, что Пит и Тесса пыталась с вами пообщаться. Они очень рады, что вы решили к ним присоединиться. Да, спасибо еще раз, что пригласили. Мне тоже очень приятно вместе с вами здесь находиться. Давайте пообщаемся. Вокоп, вы предпочитаете, чтобы я вас на «вы» называла или на «ты»? Нет, Наталья, меня зовут Данила, я предпочитаю Данила. дружеское общение. Даня, На можете «ты». ко мне обращаться без проблем. Даня, okay. А, We just figured out whether official or non-official, so he preferred to be on a non-official. Welcome, Pete. Welcome, Eva. Sorry, I'll start with it again. Welcome, Pete. Welcome, JR. Welcome, Vokope. Welcome, the Doctor. We're gonna just basically start asking these questions one at a time. We will ask them in English. The Doctor will translate them into Russian. Vokope will answer them in Russian, and then the Doctor will translate them into English for us. Pete, do you want to ask the first question? So I've got a question here from Debel. He would like to know what keeps you motivated to still make videos. Вокоп, вопрос от Давела. Какая у вас мотивация до сих пор делать видео? я понял вопрос. Мгм. Ну, основной контент мой — это командное событие, и большинство игроков, в том числе и я, все ждут очередную пятницу, чтобы испытать новое событие, так сказать, повеселиться, проверить свои возможности, ну, в игре, показать свой скилл, так сказать. И, в принципе, это для меня одна из самых больших мотиваций, собственно, по которой я вообще начал снимать YouTube и делиться своими знаниями и опытом. Можно секунду, я попытаюсь перевести. Да. Каждую Sorry? Каждую пятницу, да, мы с ребятами ждем новое событие. И в основном же мой контент — это командное событие, и поэтому для меня большая мотивация дождаться пятницы и вместе со всеми разобрать это новое событие и поиграть, повеселиться. Yeah, his biggest motivation is due to he does mostly team events. Every Friday he's waiting excitedly to meet with his team and actually play new games and enjoy, and how everyone enjoys that. Cool. Excellent. Same. I love team events. We really appreciate your videos. Yes. Им нравятся ваши видео. Спасибо, я рад, что оценили.
JR, did you want to ask a question? Okay. There is a question here from DropTech, and he would like to ask: Does the fame take a big toll on your daily life? Вопрос от Роптека. Как вы считаете, вы знаменитость, простите, я в играх не понимаю, вы знаменитость, как вы считаете, это откладывает отпечаток на вашу ежедневную жизнь? Понял. Ну, скажем так, что есть, да, немного такой момент, когда многие там ребята, ну, я так думаю, это в основном дети, там 8-12 лет, пишут мне в мессенджере, где-то находят мой номер там и пишут: это ты, правда? Ты настоящий? Ой, можно там с тобой вместе сыграть? Вступи в мою команду, пожалуйста. Ну, вот, скажем так, вот такая небольшая слава, если ее так можно назвать. Но так, в принципе, я же говорю, я привык к этому и не чувствую себя там знаменитым или еще там, скажем так, звездой. Обычный игрок просто получается делать какой-то контент, да, и на этом все, мне кажется. He doesn't feel that he's the star of some sort. And he doesn't feel he is famous, so he's pretty humble. The best things is actually when the kids try to find his number and asking, can you be on my team, or can you plan with that? Are you real? So not many the kids actually believe he's a real thing. So that's making him a bit excited. But otherwise, he's just a pretty humble guy. Yeah, that's really nice. That's great. Okay, I have a question from Jord Gubson Johan. Hope I got that right. I'm so glad you got that name. Well, It's a tongue twister of a name. and the doctor has to translate that. I don't know how she's going to do that. It says, what would your dream 4-track team event be? Okay. Вопрос от парня из Финляндии. Я понял. From a Finnish guy. Тяжело From a Finnish произносимым guy. именем, я понял. Yeah. Вопрос из парня из Финляндии. Если помните, это знаменитые финляндские фильмы, да? Что вы считаете, что... Так. Вот, как вы считаете, какая ваша мечта будет 4-трековый ивент? Я понял вопрос, да. 4 гонки моей мечты, например, в командном событии. Да. Я понял. Немного пошучу. Я думаю, что это было бы замечательно увидеть в одном заезде сразу такие вещи. Забить мяч в ворота на время, при этом ехать только на заднем колесе с прицепом Okay, just a банок. second. Okay. I'll try to translate it. I don't know. He's trying to make a joke. The best dream for track event will be. Скажите, пожалуйста, по очереди. Забить мяч в ворота на время. Make a goal. Score the goal. Yep. Score the goal. Next one. Yep. При этом ехать на заднем колесе, надо одновременно ехать. In the same time. In the same time, do the wheels on the back wheel of the car. Oh, a wheelie. Wheelie. Goal kick. A wheelie goal kick. С прицепом банок, и все это под водой. Okay, with the cans behind the car, and everything runs under the water. Oh. It's a terrible event. He is being extremely nasty. So imagine having to do It's what I do. everything you do, right? Да, While someone's staring over your shoulder. А если серьезно, Наталья, то я предпочитаю просто 4 трассы с разными элементами. Ну, к примеру, на первом этапе мы прыгаем в длину, на другом мы едем в гору, там третья будет там лава, где мы боимся провалиться в огненную, да.
землю. И там, ну, четвертое, там тоже заднее колесо, например. То есть 4 разных элемента, где ничего не повторяется. Okay. On a serious note, he actually preferred to have 4 different tracks with 4 different things on it. So you're doing different stuff at different tracks. Different tracks. Yeah. No. So he likes variety. Yeah. Yeah. Okay. Can you explain to him that you have never played the game? Yeah, that's like what I'm saying. Like you're talking to the blonde. Вы разговариваете с блондинкой, которая понятия не имеет о том, что происходит в игре. Я не геймер. Я понял. All right, Pete, you're up. Yes, I have a question from Bear's Legs. How many accounts do you have, and what is your max level part? Range from 15 to 20. Вопрос Спрашивают от... про количество аккаунтов и уровень. Извините, Наталья, Правильно. Я понял, да, стараюсь же вникнуть, не просто так ждать вашего перевода. Значит, сколько аккаунтов и максимальный какой уровень? У меня сейчас 3 аккаунта, 2 в глобальной версии и 1 в китайской версии. И все почти максимально прокачанные. Okay, 3 accounts, 2 in global version and 1 in Chinese version, and they're all to the max level. All to the max level. Excellent. No problems. JR, your question? Okay, the question is from Hogster. Shout out to him. He's been a guest of the podcast. Here is the question. If you had one ticket face off in a multi-jump track, you versus IO and OI versus Very Shack, and the winner takes all YouTube subscribers, and the other 2 leave YouTube, what track and what vehicle do you pick? Вы поняли вопрос? Да, спрашивают, если бы я против Верещака и его мог бы вместе сыграть, то победитель заберет всех подписчиков YouTube. Ну, что-то такое, да? Да, и если ну, тот, кто выиграет, забирает... В какой машине вы были, на каком треке вы бы играли и в какой машине? Я понял. Забавный вопрос, мне нравится. He likes the Но question. если в условия этого конкурса входит один и тот же транспорт для нас троих, там я, Верещак и Ио, да, одинаковый транспорт и одинаковая трасса, то тут нужно учитывать, что Верещак и Ио сильные игроки, а значит я не могу простую трассу выбрать и какой-нибудь прыгучий транспорт. Поэтому нужно затруднить задачу всем. Я бы выбрал суперкар Ламбо и трасса, где вам, наверное, тяжело будет перевести много текста, и трасса с потолками, и где неровная поверхность. Okay, Давайте по частям переведем. Так, if he's thinking about three of them playing, there has to be on equal terms. So everyone has to have the same car and the same vehicle. So, and they're really strong players. Those 2 guys are really strong players. Yes, they are. So he has to make it challenging. Вы сказали, какая машина? Lamborghini. Суперкар. Суперкар. Да. And I try English a little. In public events now, Fly Guys, 2 track. Неровная поверхность и потолок. Second track in Fly Guys. Second track. Yeah. Second track in Fly Guys. Supercar. Yeah. The supercar. That is difficult. Yes, it is. It will be a difficult challenge with us. Supercar, multi-jump for this map. It's really hard. And imagine the winner will take all of the YouTube subscribers from the other 2. I like Verishak YouTubers. 1 million. Yes. It's a lot. Yes.
Yeah. Uh, But I think okay. where it's not like this challenge. No. No, no, not at all. Not at all. Okay, I have a question from Pete. Woo! I have a question from Pete, but I'm going to ask it. How many tickets? And I have been wanting to know this for a very, very, very long time. How many tickets do you run before you get a decent run to make your YouTube video? Сколько билетов, я не знаю, билетов, Билеты. да, сколько билетов вы используете до того, как хорошо сыграете, чтобы Чтобы сделать результат YouTube? показать. Да. Мгм. Ну, каждый раз по-разному, поэтому мне и нужны несколько аккаунтов, чтобы на них, так сказать, набить руку, проверить тактику, да, там, и только потом под запись уже, когда я включаю запись видео, я стараюсь максимально хорошо проехать. Ну, по-разному. Один билет, бывает два, бывает вообще ничего не трачу, потому что подобрал тактику, например, говорю, в китайской версии, там же событие раньше начинается, и поэтому в основном все тренировки приходятся туда. Okay. That's one of the reasons he had several accounts, because he can practice on the several accounts, and the Chinese version come earlier. Yeah. And then so he practices a lot of in the Chinese version before he actually does YouTube video. And sometimes he uses one ticket, maybe two, and sometimes maybe nothing. We knew it was not going to be enough. A lot. Yeah. Can I add a side question with that one? How did he get onto the Chinese version? Как вы попадаете на китайскую версию? Как я что, попадаю? Да. В смысле, как... Не понял, что значит, как попадаю. He doesn't understand your question. You mean where he get the Chinese version from? Yes. Yeah, where you get it from, like where Где я получил ее? Yeah. Да, где вы? Китайскую версию я установил из приложения, называется TapTap, ну Tape, или это, я не знаю, по-английски TapTap называется. Оттуда я скачал его давно, года 2 назад, и вот со временем прокачался. So he said Могу he потом got it. ссылку дать на магазин, откуда скачать. He will give you a link from the shop where he get that app from. Yes. So yeah, like he got it 2 years ago. So he will post a link where Okay, you thank get it you. from. Thank you. Yeah. Thank you. No problem. Спасибо. My question now, isn't it? Yes. Yes. This question is from Manja. Where are you from, and are you better than Vershak? Откуда вы и лучше? Лучше ли, чем я, Юра? Я понял. Ну, я так же, как и Юра, из Украины, да. А насчет того, чувствую я себя лучше, чем Верещак, ну, я скажу так, что я не чувствую себя лучше, чем Юра, но я не чувствую слабее его, ну, по игровым качествам. И я считаю, что на этот вопрос, лучше ли я Верещака, должны ответить обычные игроки, ну, которые нас и смотрят, играют вместе с нами. Со стороны, как говорится, виднее. Я не могу так решать за себя. He said there's like he's from Ukraine as well as the Vereshak, and the Vereshak is pretty strong player. So technically, he cannot grade him. It's the people from outside have to decide who is stronger as a player. That's very Very good answer. very good answer. Yeah. Very diplomatic. Mhm. And yes, it's what I expected. I very, very much expected that. Yeah, okay. So I think it's my question now. So Yes, it is. after learning that you are from Ukraine, which it's we're very thankful that you came into the podcast. We had a few international guests here. I would just like to ask, how old are you? And are you working or studying?
После того, как вы сказали, что вы с Украины, она говорит, хочет сказать, сколько вам лет, и вы работаете или учитесь? Понял. Зовут меня Данила, знаете уже, да? Мне 36 лет. Я сейчас работаю фрилансером на дому. Удаленная работа. Я, скажем, как бы правильно это выразиться, помощник программиста. Мне там работу подкидывают, я работаю ассистент программиста, можно так сказать. В общем, работа на дому удаленно, фрилансер. Did I hear Меня это computer вполне устраивает. programming? Работаю в Yeah, интернете. so he's 36 years old and he's working as a freelancer in IT, like a helper in IT industry. He doesn't say what exactly, but yeah, he does work in IT, and he working from home, so remote from home. So 36. 36, yes. Yeah. Only 1 year older than I am. You, Pete? Yeah. Yeah, I'm Yeah, Pete. sorry, Pete. Вы на год старше Пита. Ровесники. Yeah, that's like the similar age. Mhm. Yeah. I'm just 2 years older than you. Plus 10. You never asked Gia how old she is, It's not allowed. It's not allowed. It's not allowed to ask a lady how old Yeah. she is. Yeah, exactly. But I said it anyway. Okay. Я это переводить не буду. Она сказала, сколько ей лет, но я это переводить не буду. Хорошо, я понял. Все нормально. He Okay, understood. Yeah. here is a question from the previous podcast host, AUSNZ GDR. He's asked a few questions, but I'm going to limit it down to two. What made you decide to come on the podcast now? And would you go on tour and join our team for a month? Почему вы решили включиться на этот подкаст сейчас, и захотите ли вы сыграть в этой команде, в австралийской, новозеландской команде в течение месяца? А в игре присоединиться к ним, поиграть вместе, да, не Да, спрашивают? да. А почему я решил сейчас присоединиться? Ну, значит, меня вообще впервые пригласили на подобное мероприятие. Поговорить со мной, рассказать историю о себе. Я это посчитал, во-первых, очень интересным. Как бы люди многие задают вопросы постоянно, поэтому вот как раз настало время, что в Vokope о себе немного рассказал, откуда я, кто я. А поиграть с ребятами, да, вообще без проблем, только если они не играют в СС дивизионе. Потому что да, потому что Окей. если будем играть в СС-дивизионе, придется выкладываться в каждом матче, чтобы я не, скажем так, оправдал свой ник. Ну, то есть показывал свой скилл в каждом матче и пыхтел очень сильно. Окей, это тупой вопрос для тех, кто в игре не понимает. SS Division, you're talking about Это нации. самый сильный, самый сильный. То есть это совершенно другое понятие. Хорошо, Да, все. первый дивизион это Мгм. и самый верхний СС. Вот в нем очень сложно играть. И если они там играют, ну я шучу, конечно, мне без разницы, просто там всегда очень сложно играть. Монстры соперники очень сильные. Придется сильно выкладываться. Okay. He decided to come on the podcast now because the people ask many interesting questions, and he was interested just to go and talk to different people about it. And will you go on a tour and join Australia and New Zealand for a month? He would be happy to do that on a condition that you're gonna play an SS level. I assume it is SS level. C- or CC. CC level. sorry. Yeah, CC level. CC дивизион. Yeah, sorry, Yeah. speaking Russian. CC level. So and We have a couple of teams in CC. yeah, so and it will be pretty challenging to do that. Cool. Excellent. Look forward to that. Yeah, definitely. Они is с it- удовольствием. Sorry, Who- you go.
Excellent. I've got a question from Just Have Fun, also known as Moi. Top 3 adventure maps and top 3 favorite vehicles. Окей. А, Топ приключения и машины, да, Да, любимые? да. Топ-3, да, попросили? Да, топ-3, Мгм. да. Ну, честно, я вообще, и видя даже по видео, я не люблю приключения, даже не выкладываю их, потому что это утомительно и долго. Ну, вот лично для меня. То есть, едешь, километров 5-10, там случайно разбился или что-то еще, и заново. То есть это по времени долго, а время это, дорогой ресурс в наше время, роскошь, можно так Да. сказать. И поэтому я стараюсь в подобные мероприятия долго не играть. И, просто, как правило, надолго у меня не хватает концентрации столько сидеть, часами играть, чтобы улучшить результат в приключениях. Поэтому я бы, даже не могу назвать топ лучших, а для меня они все одинаковые. Ну, скажем так, последние новые карты, сложные, именно difficult, город, что там еще? Город, лес, там вот я забыл название, Триал, да, как-то там. Ну, в общем, самые сложные 3 карты в приключениях. Вот они мне только нравятся, потому что там много ехать не надо, и они усложненные. А машины это, Подождите, ралли, багги, muscle car. одну секунду, я все сразу не переведу таким образом. Um, Да, he просто doesn't. скажите, что я не люблю приключения, потому что это долго и по времени очень много отнимает времени. У меня нет столько времени играть Yeah. в приключения. So he doesn't like adventure all. games at all because it takes too much time and it's boring. Agreed. So Agreed. like if he has to choose, it's probably gonna be the trees, trail or trees. Yeah. Forest and the city. I think. City. Yeah. City and forest. It's kind of the thing he will do it, but it's still too much time. Boring. Yeah. Yeah. Мгм, Наталья, мгм. Наталья, забыл добавить. Самое главное, я еще играю, давно в проекты Фингерсофта, и первую часть, и вторую. И я играл во вторую, когда не было раздела команды, и были только приключения и кубки. Поэтому я в кубки и в приключения наигрался вдоволь. Okay. In the past, it's about something about your team, guys. In the past, the Fingersoft has only 2 versions when it's like cups and Yeah. teams. So he played it for Donkey. So Yeah. So he played. This is HCR2, Yeah. and he played HCR1, which was just adventure. Yeah. So HCR2, when it came out, it had adventure, and then they added all this other stuff. Yeah. So And when they added all the other stuff, adventure just become forgotten, boring. Yeah. boring. Yeah. And sorry, какие машины вы говорили, если Rally car, buggy, Самый and muscle car. простой. Ралли, баги, muscle car. you understand? I was listening. Yeah. No translation necessary. Yeah. It's favorite cars. Question from Tay, who was here on the podcast before. She would like to ask, how much time do you spend on editing your videos? They are helpful. Thank you. And her next question is, why did you decide to make tutorials? Сколько вы проводите время, чтобы над вашими видео, чтобы исправлять ваши видео, и они очень помогают людям. Спасибо вам за это. И почему вы решили делать учебные видео тоже? Понял, Наталья. Так, по порядку, да? Почему? Сколько времени я трачу? Каждый раз по-разному, в зависимости, опять-таки, от события. Если оно сложное, командное событие, значит, и больше подсказок надо, разбора, понять, как лучше проехать, проанализировать это все. Поэтому, я бы сказал, от 1 часа до 3. Это я трачу на редактирование и все. Okay, depends on how heavy contents is and how much information in it. Between 1 to 3 hours. Wow. Okay. Почему я решил создавать обучающие программы? Когда я создал первую команду, давно, это 4 года назад, да, было, или когда, уже не вспомню.
когда они только появились. А многие ребята в команде там, ну, тоже спрашивали, какую машину взять, какие запчасти. То есть один написал, потом другой появился в сети, опять те же самые вопросы задает. То есть это как бы по кругу одну и ту же информацию все, ну, скажем так, пропускают, да, и я начал просто писать в одном месте в мессенджере и отправлять всем, да, как скриншот, то есть что нужно сделать. А потом один мне человек посоветовал, скажем так, натолкнул, говорит, выкладывай все на Ютубе. То есть, а у меня на Ютубе был еще давно создан канал для другой игры. И получается, что я просто начал туда выкладывать видео, как я проехал, и давать ссылку на свой канал среди своих друзей, знакомых. Так, ну, так, в общем, и появился канал Vokope. Okay. Why did you decide to make tutorials? Because many people were asking him the same questions again and again and again and again. So to save times, somebody recommended to take the screenshot of his answers, and he started to actually combine it as the The videos. video. Yeah. Yeah. Yeah, yeah. Mhm. Well, Mhm. I'm going to say this, I don't know how many times through the episode. I'm probably going to count it and add it later, but we really appreciate your time. We really appreciate the hours you put into editing and that you make them easy to understand, even as a new player to the game. Anybody can watch your videos and learn from them, which we all have. So I just wanted to... The fact that you break down each track into Yeah. important landing points is Yes. fantastic. Yeah, yeah. Им очень, они очень благодарны то, что ты делаешь, и они видят, сколько времени ты на это тратишь, и им очень нравится, что ты по каждому траку ты даешь свои высказывания, то есть по отдельным понятиям. Я надеюсь, что мой переводчик не подводит меня, и в подсказках у людей не остается потом больше вопросов, что Vokope написал и как это понимать. He hope I'm translated well enough in what he's saying. If you have more questions here. I tell you the front. I was like, I'm not a player, so yeah. No. Мгм. All right. I have a couple of questions from Cap A. Now, some of these have been already kind of asked or kind of answered already, so I'm not going to ask them again. The one thing that I think everybody would really appreciate answer from is, do you have any suggestions for people who are starting YouTube channels of their own? Вы что-нибудь посоветуете? Людям, которые только начинают свои каналы на YouTube? Какие-нибудь советы дадите для начинающих? Советы начинающим, да, ютуберам. Мгм. Ну, скажу так, сейчас очень сложно удивить зрителя. То есть, во-первых, человек, который создает канал, и тем более по игре, он должен задать себе вопрос, чем он хочет удивить зрителя, да. Если у него есть какая-то цель, он видит это как-то, ну, скажем так, ну, под своим углом, ну, со своей стороны видит, что вот он может этим удивить зрителя, то нужно брать эту идею, реализовывать и пытаться ну, на канале развивать это. Но не стоит сразу рассчитывать на хайп, большой успех, да, что у тебя сразу будут там как верещака смотреть. Нет, так не бывает. Нужно ну, кропотливо трудиться над этим. И опять-таки главное, чтобы была цель и идея. Если это есть, то все в твоих руках. Yeah. The first advice he will give it. So your personal YouTube you want to do, you have to have the idea and the goals to follow. So something different from everybody else. Your unique idea, and don't expect people gonna follow you like very shack follows and everything. So it takes time and slow and steady. That's great advice. Это хороший совет. And then a very short question. He asks, have you actually met Vereshak in real life? Вы его в реальной жизни встречали, Верещака?
Нет, мы только с ним, с Юрой переписывались и в мессенджерах и разговаривали голосом. Not just only in the message. No. in the voice. No. Okay, Pete. Excellent. Yeah. I've got a question here from TX Marine 1. He would like to know, I'm going to change it a little bit just for translation purposes. Do you get notified by Fingersoft before the weekly team events come out? Вам переводить или вы поняли? Что-то про события и Фингерсофт не понял немного. Okay. Вы получаете сообщения от Fingersoft перед недельными перед недельными Все, командными играми? располагаю ли я информацией какой-то? Да. Понял. Сейчас как бы... Но получается, что я не являюсь партнером Фингерсофта, ну, у них там статус есть Pit Crew, I'm not Pit Crew, и я не вхожу в круг приближенных к ним, никакой информации я не получаю, все, что у меня есть, это в 6 утра, когда в Китае, в китайской версии выходит, это новое командное событие. За 8 или за 6 часов до начала, за 8 часов до начала в глобальной версии. То есть все, что у меня есть, это только китайская версия из какой-либо информации, которая, кстати, в публичном доступе, ну, если у тебя есть китайский аккаунт. Поэтому никаких я привилегий от Фингерсофта не имею. Yeah. So he doesn't have any privileges from Fingersoft, and he's not a pit crew, so the only option he used, because the Chinese version is come out 6 hours earlier, so he uses that Chinese version 6 hours earlier before the team event, so he practiced there. Excellent. He also goes on to say, keep up your good work on your tutorials. The first thing I do each week before running the team events is watch the videos so I can get an idea of what car works best. So the TX Marine said there's like thank you for your tutorial, because he uses your tutorial to figure out which car to use for the team event. You're We have speaking that in English. Can we have that in Russian, please? Oh, oh yeah, that's I terrific. understood You're doing so well. Вы поняли меня. Чуть-чуть, да, just a little Yeah. understood. То есть, you see, that couple of wines were too far. You've been doing very well. So. A little bit too far. But yeah, so TX Marine говорил, что он использует... I've forgotten now. He said thank you. Yeah. Он сказал спасибо за ваши туториал, потому что он использует их перед недельными событиями, когда он играет в игру. Я понял. Я рад, что мои труды не проходят напрасно. He's glad that his work doesn't go away. Excellent. Thank you. Yes, very good. Okay, so my turn to ask a question. This is from Reg. Do you feel a rivalry between you, Io, and Verishak when you create your team event videos? Вы чувствуете, что у вас есть соперничество между вами, Io и Verishak, когда вы делаете видео? Ну, конечно, я как игрок, мы все немного же азартные, и, конечно, я также же чувствую этот азарт и всегда стараюсь набрать больше очков событий, чем они. Это прям спортивный интерес такой, что вот надо постараться и набрать больше. Yeah, it's a sport interest. He getting excited. Yeah, it is like a healthy rivalry between them. So he's trying to get more points. Yeah. Very good. Good. Yes. And we hope that the rivalry continues. Yeah. И они надеются, что это соперничество будет продолжаться. Я тоже надеюсь, но Ио что-то начал
сдавать, и вроде как даже выпускал видео, что бросает игру. Ну, мне кажется, это был пиар-ход с его стороны, чтобы привлечь внимание к своей персоне. Он считает, что он видел, что ее... Наталья на да, английском. да, я поняла, я уже все, это меня уже клинит. He've seen that you're supposed to be finishing the game, but I think he's a PR, like it's actually PR promotion things. He doesn't think he's actually finishing the game. Yeah. Yeah. Mhm. You see, I retranslated it in Russian again, so. I noticed. It's all right. It's a part of trouble. Okay, so Yep. I've got a question here from Goose, which has already been answered, which is, what made him decide to be a YouTuber. He's asked the random question, do you like pineapple on pizza? Вам нравится ананас на пицце? Это отвратительно. He hates it. He hates it. Yay! You're welcome to Australia. Boo. It's not delicious. It is Aw. delicious. Maybe you It don't is put enough delicious. on. You need to Yes. put more. А тут здоровое обсуждение того, что одни говорят хорошо, другие говорят не очень хорошо. Сколько людей, столько и мнений. Тут And as many people, there are many conditions. Yeah. So this is a question from Castaway Will. Do you think that Nitro is overpowered? Who is Nitro? Nitro's in the game. It's one of the parts. Окей. Вы Understood. Я понял, Мгм. Наталья. Спрашивают про запчасть Нитро, как насколько Мгм. понял. Да. Вы считаете, что Нитро Да. перенагружен или Да. Да, ну Нитро, в общем, что я думаю про новую деталь? Нитро интересная деталь. Я даже до сих пор к ней не привык еще, потому что она мне не выпала, нет этой запчасти на всех машинах. То есть, например, как у Верещака или ИО, где они могут вдоволь это протестировать на всех машинах. У меня там выпало на несколько, и я, много, скажем так, попрактиковался, но скажу, что деталь очень важная, и на последнем событии, на снегоходе, без нее было сложно прыгать. Если не запомнили, давайте я еще раз потом повторю. He think the Nitro he doesn't always play with that, so it's a new thing. So Yep. Повторите еще раз, что вы сказали. Нитро, говорю, интересная деталь. У меня просто не на каждой машине она есть, чтобы He проверить, doesn't- протестировать ее, в отличие от Верещака и ИО. Но вот в недавнем событии на снегоходе она была очень важна для прыжков. Okay. He doesn't have it on every car like the Vereshak and the other Because they've got it through pit crew. That's Yeah. But but he find it useful on the snowplow, the Snowmobile. Yeah. snowmobile, yeah. Cool. Excellent. Да, Excellent. last team event Snowmobile Nitro was best paths jump. Or team one for track Yeah. one. Вроде объяснил, попытался, как смог. Не, правильно, молодцы все. Yes. Yes. Pete. Yeah, I've got a question that every guest gets asked. What is your favorite cheese? Cheese. Yes. Cheese. It's not on there. Yeah. Sorry. Какой у вас любимый сыр? Сыр? Сыр, да, я тоже Сыр. переспросила. Обычный голландский, Холланд сыр. The Holland cheese. I think it's internal joke. We ask everybody. Yeah. Они спрашивают этот вопрос всех, так что вы не первые. Почему, я не знаю. Я только, знаю, есть сыр с плесенью, но он мне, например, не нравится. Вот с плесенью. Многие считают, что это просто деликатес, дорогое удовольствие. Я попробовал как-то,
вообще, ну, не могу сказать, что я был в восторге. Я был, наверное, больше разочарован от цены, потому что он дорогой очень. Поэтому я предпочитаю обычный голландский сыр. So he preferred the simple Holland cheese, so it's like tasty. It's like Yeah. tasty because he tried one with the we tried blue, but it's too expensive for the taste of it. It's too rich of a flavour. Rich flavour. Yeah. All right. Jay. All right. Yeah, I will ask my own question for our guests. What are your other hobbies in real life other than playing HCR2? Outside of the game, Okay. what are his hobbies? Yeah. Что вы предпочитаете делать в своей нормальной жизни? А ты говоришь, для- свободное время, чем я Да, занимаюсь? да. Ну, свободное время, От если... чего получаете удовольствие? Я большой фанат итальянского клуба футбольного «Милан». Не пропускаю ни одной игры. Мечтаю, кстати, попасть когда-нибудь в Италию на матч туда. Yep. Также я люблю, ну, вообще занимаюсь активным спортом. Там волейбол мне нравится. Так, если есть свободное время и не надо никуда бежать, можно просто посидеть, почитать книжку. То есть отвлечься от всего мира. Очень помогает, кстати. Просто посидеть, погрузиться в книгу, почитать, и отлично. So, like in the free time, he followed the Italian soccer team, Milan soccer team. Also, he likes to play volleyball, but the best thing is to actually, when he has quiet time, to actually read a book. Nice. Mm. Excellent. Excellent. Very nice. Okay, so there was a question from SP Jean. I did want to give him a shout out. He asked a few questions, a few of them which we have already answered already, and I didn't really want to not mention him. So I won't actually ask the questions, but I just wanted to mention that he'd asked a few questions which most of them had been answered. So thank you very much for your input, SV Shan. I have a question from Tessa Cat. Thanks for leaving that one for me, everybody. Tessa is kind of special to me. When she welcomed me onto to Team Cat back in the day, I think me and you played together on Team Cat. Can you translate that? Вопрос от Тессы. Для него это очень важно, потому что они вместе играли в предыдущем, по-моему, вы с Тессой и он играли, и Ива играли в игру вместе в прошедшем Ну, времени. может быть, да, с Тессой я играл. К сожалению, всех вспомнить не могу по понятным причинам, потому что я много где играл. Но с Тессой я помню, я играл. Да-да, вопрос в чем? He asking the question. What is your question? Does he remember me? He remembered Tessa, but not you. Not me. I thought so. Я сказала, что... Спрашивает, помню ли я его? Да. Не, я помню Тессу. Ваня Клондайк, может, Эва помнит. Клондайк. Ваня. Клондайк, yeah. So, Клондайк, Ваня. Her question is, and I'll say this word for word. Hi, Vokope. I can't thank you enough for your tutorials. You and Very were on the same team for a while. Don't you find having competition within the team much more fun than playing with average players? Okay. Я перевяжу слово за слово. Привет, Вокоп. Я не могу тебя отблагодарить за твои tutorials. Ну, то есть ей нравятся ваши tutorials. Вы и В были в одной команде. Как ты считаешь, что иметь соперничество в одной команде намного веселее, чем играть со средним игроком вне команды? То есть спрашивают, интереснее ли соревноваться с кем-то
сильным Своей ко- вместе, и чем Да, со средними, со статистическими игроками, то есть, да? да. Я понял, ну это же опять сводится к тому, когда меня вот ребята пригласили вместе в команду вот поиграть. Я не играю в CC дивизионе по той причине, что там надо выкладываться в каждом матче. То есть там нельзя раз сыграл, раз в 4 часа там, да, билеты, и все, и можешь там заниматься своими делами. Там постоянно надо улучшать результат, потому что очень сильные соперники. У меня раньше был такой запал в игре, ну, мотивация, запал имеется в виду, что я прям, вот прям вообще играл, максимально пытался добиться, но потом все равно игра потихоньку надоедает, приедается, и, ну, все равно нет того азарта, который был на первое время. Это как, ну, в любом месте или в любой сфере, когда ты сначала это получаешь, а потом это со временем тебе уже как-то, ну, приедается. И поэтому мне гораздо комфортнее играть со средними игроками. Я не чувствую себя там королем среди них, что я проехал, и у меня космические результаты там, да, но по сравнению с ними. Мне просто комфортно там играть, и не надо очень много времени тратить на игру. Вот и все. He found that when he played the CC, the high level. So if you play with a strong Strong team. with a strong team, it's actually you have to give it all to play in a strong team. So he found it actually really challenging. You can just leave it for a couple of hours and come back again. So he actually much more enjoying to play with the average. It was an average player than to actually being with a strong. So he's playing the game more for fun Correct. than he's Yes, playing the yes. game to win. Yeah. More for fun. Yes, I understood. Yeah. Yes. Mhm. And that is Tessa's way. Tessa is like that as well. She enjoys playing the game to play the game, not to play the game to win. Это точно так же, как Тесса. Она точно так же играет игру для удовольствия, а не для того, чтобы постоянно выигрывать там. Да, совершенно верно. Раньше было так интересно, когда только появились команды, проверить, там, кто сильный игрок, какая команда у них. Ну, опять-таки, когда только это вообще раздел в игре появился, это было очень желанно, так сказать, все это ждали. А со временем потом уже, ну, приелось, скажем так, все уже играют кто как может, кто под настроение, кто до сих пор не теряет азарта и хочет доказать, что он лучший во всем мире, лучший из лучших. И я попроще к этому отношусь. He is not too ambitious about this. Yeah, no, that's fine. Yeah. That's fine. Pete, do you want to ask that? Yeah, last question is from Yeah. Swiss Cheese. You told us before you have 3 accounts currently, but he wants to know how many accounts have you had banned? Окей, Swiss Cheese спросил тебя, говорит, у вас 3 счета, 3 аккаунта. Говорит, ну а сколько счетов у вас было закрыто или не разрешено играть? Забанены. Баннен, да, Понял. да. Да, ни для кого не секрет, что меня банили, да, действительно так было, причем это было заслуженно. Забанили мне 2 аккаунта. Two accounts. И забанили из-за того, что я расскажу причину бана, чтобы не распускали слухи и сплетни. Мгм. Забанили меня заслуженно за то, что я играл за других людей в одной команде. Ну, то есть помогал улучшить результат, чтобы мы выиграли. Это когда я был, ну вот, сверхмотивирован игрой и не любил проигрывать до тех пор, пока я не смирился с этим. Ну, только что мы об этом говорили. Поэтому, да, все было справедливо. It was two accounts been banned, and he actually wanted to say why. So there is no misunderstanding. So he was helping to play the other players to get a better marks, or better points. That was the reason. But it was the time when he actually played the game not for the fun of it, but actually to win. To win. Yeah. Yeah. Да, yes. Да, я сожалею, кстати, об этом, что я сделал, и никому не рекомендую это повторять, потому что, как правило, вот это можно считать жульничество, потому что я играл за другого человека и улучшал его результат, то есть тем самым, ну, нарушал правила игры, но я думал, что это сойдет мне с рук, но это с рук не сошло, и я пострадал, так что, ну, имею печальный опыт в этом, поэтому Yeah. что есть, то есть.
So now he understands he broken the rule, and he's not happy about it, but he does not recommend for anyone to actually do it. 12 fun questions. 12 вопросов yes, да или нет, то есть ответ да или нет. То есть 12 вопросов, ответ да Давайте, или нет. давайте. Первый. Мгм. Okay, so just quickly explaining what that was. Мгм. I've written down some stuff for the doctor to read out, which was, can you please ask the next 12 fun questions, which make up the JR after you. Okay, this is the Never Have I Ever HillClimb Racing Edition. 1 point for each one that you have never done before. The best way to answer this is yes, I have, or no, I have never. Okay? То есть, когда они будут задавать вам вопрос, у вас ответ да или нет. Да, я это когда-то делал, или нет, я этого никогда не делал. Следующие 12 Да, вопросов. understood. Okay. The first question is, have you ever reached the maximum GP? What is GP? Yes, Just, yes, yeah, yes. understood. Yes. Yes, Yes. yes. Garage power. Yeah. Yes. And the next question is, have you ever achieved the maximum 15K score in a track? Not never. Just joke. Yes, of course. Yes, you have. But we want to hear it from you. Yeah. Anyway, the third question is, have you ever finished the road to legendary? Oh, yes. Yes. Okay, cool. The next question is, have you ever started your own team? Own team, yes, of course. Oh, okay, cool. Next question, have you ever spent real money in the game? Spent money, yes, Real. a lot. A lot. A Настоящий. lot, okay. Really money. FS, да, FS, give my money a lot. For skins and some offers. When in the game появляется новая машина, new car, many offers, Yeah. I Mhm. buy for parts. Ooh. Sorry for my English. Yeah. Yeah. Well, No, we They really understood you. appreciate your English. That is fantastic. yes. Они поняли вас. And Поэтому Фингерсон yeah. меня выкачивает деньги на новые машины. Они вас поняли. Отлично. The next question. The next question. Have you ever participated in any hill climb racing tournament? Participant это что? Вы принимали ли участие в турнаменте, вот SC2 tournament? Ну, yes, SCR2. of course. Yes, of course. Yes, you have. Okay, cool. Next question. Have you ever thought of giving up playing the game? Когда-нибудь думали заканчивать игру? Giving up, не понял вот это слово. Giving up. Конечно, конечно, особенно когда сложное событие и ничего не получается проехать. Many times when it's a difficult track and nothing is going the way he wants to. Difficult, even it's hard. It's funny. Yeah, we understand that. Okay. The next question, have you ever posted a suggestion in the Fingersoft server? Вы когда-нибудь посылали рекомендацию? Вы когда-либо посылали рекомендацию на Finger Service? Рекомендации в смысле пожелания для игры, улучшения, Да, что такое? Да. Yes, I write, уже по-английски хотел сказать. I write a letter in FS email many times, but I have one шаблон ответ, ответ один и тот же, the same answer. Thank you for your suggestion and have a nice day every time. The same answer. Yeah.
Mhm. Okay. Everybody gets that same answer. Yeah. It's boring, very. It is. It is. Okay. So the next question is: have you ever reported a cheater to the Fair Play server? Вы когда-нибудь Про читера подавали... что-то, да? Да. Что вы А, когда-нибудь репортовали, ну, то есть, если видите, кто а, кто-то нарушает правила игры, вы когда-нибудь их репортовали для Fair Play сервера? да, регулярно, и когда встречал читеров, и передавал через Веры, ну, через верещака. Yeah. Yes, he Чтобы он did. передал Фингерсофтом напрямую. Yeah. Yes, he did. Mm-hmm. You have. Okay. The next question would be: have you ever had your account flagged for cheating? На вашем счету когда-нибудь появлялось, чтобы... I think he answered Что я that question. забанен? Ну да, Yes. Yeah. два раза. Mm-hmm. Two Два times, раза yeah. я это встречал. Yes, Yes. 2 times. Yeah. Okay. And the next question is: have you ever been banned in Yes. any HCR or the Fingersoft Discord server? This is the Discord server. Yeah. No No. Discord. No. You haven't. You haven't. Okay. That's cool. And Only in Mhm. game. yeah, only in game. Yeah. And this is the last question. Have you ever done a face reveal on any Discord server? Вы когда... Да, я понял. Спрашивают, видели лицо ли меня на показывали. Дискорде. Мгм. Нет, меня видели только в моем кругу, в наших мессенджерах личные. Only in the private messenger, not... Only in Да. private messaging. Okay. All right. So that's a no. Но не, Okay, но не Eva. переживайте, в конце нашей беседы я покажу, как я выгляжу. He will show you in the end of the conversation. No, that's right. Yes. Okay, so Yes. She wants to see him. no. So Она хочет вас увидеть. we've now gotten to the end of the never have Не ever. вопрос. Now, the smaller the number, the better the score. The smaller Mhm. the number, the better the score. Чем меньше число, тем лучше ответ. So our best score so far has been 2 points. Лучший ответ был 2 поинта, то есть лучше всего было 2 And that was Hulkster. Фокста. Я Yeah. немного не понял, про что речь. What are you talking about? He has no clue. This quiz. Вот этот квиз, что вы ответили, вот эти 12 вопросов. Чем меньше ответов, чем меньше число, тем лучше. Лучше всего было 2. Ну, то есть 2 ответа. С Хокста я не знаю, кто это такой. Он все равно не понял. Будем считать, что я понял, все нормально. He still don't understand it, but it's all right. So Sorry. in the last 12 questions that we've asked Yeah. him, he has scored 3 never. Okay. So, вы только 3 сказали никогда. Ну, то есть, нет, вы только 3 раза сказали никогда. Лучше всего за все время, они всех спрашивают это. Ну, те, кто приходили на подкаст, они эти все 12 вопросов задают. Самый лучший ответ было 2. То есть вы, в принципе, только всего на 1, ну, как-то, на один меньше. Я понял. Понятно? Да. Я понял. Есть куда стремиться. That's like, yeah, I have to improve my score again. No. It's a very good score. It's a very good score. Я люблю. I like improve score in any сфере. Well, that brings us to the end of the podcast. Это заканчивает подкаст. We would like to say a very, very big thank you. Spasibo вам большое. Mainly to Pete and JR for coming in. An even bigger thank you, I'm looking at it right now, to the doctor for coming in and having some wine and cheese, speaking some Russian,
and really helping with this podcast. You've been amazing. Thank you. Not a problem, guys. We could And I not have done it without you. No, I appreciate Yeah, I couldn't. I appreciate it, but you can tell me I had enough wine because I'm paraphrasing, not interpreting at some point. No, that's fine. That's fine. And we also want to say an even bigger thank you to Vokope for spending some quality time with us. Вам спасибо большое, Вокоп, за то, что вы пришли на подкаст. Я тоже благодарю вас. Большое спасибо, что пригласили. Очень было весело. Я немного, если честно, переживал, как это вообще все будет выглядеть. Я ж никогда до этого не давал интервью и подкастов подобных, как я заявлял ранее. Поэтому очень все вообще так гладко прошло. Мне понравилось. Вам огромное спасибо, Наталья, за помощь с переводом. Вообще благодарен вам. Спасибо большое, что нашли время и вместе с нами провели этот час. И также мне было приятно услышать английскую речь. Я даже потом, некоторые слова, которые я и так знал, я расслышал и понимал. То есть приятно было почувствовать себя, скажем так, в этом окружении, где люди, не говорят по-русски, да, а говорят по-английски, и как бы это, тоже полезно знать. Мне лично для опыта, для практики, для своей это очень пригодилось. Спасибо большое. He really appreciated the time, and he've done it first time as a podcast, and he was worried at first that he doesn't know how it's gonna go, but it's actually run pretty smoothly, and he enjoyed it as well. And it was interesting to actually talk in English, so he understand a little bit more. So everything worked out well, and thank you. He appreciate everyone's time. Is there anybody he would like to say a thank you to? Me? No. Is there anybody that he would like to shout out to? He said to everyone. To everyone. Yeah. Okay. Yeah. We really appreciate that. JR, Pete, if you want to say some last words. I would like to say. Yeah, I would like to say thank you so much. It's been so much fun talking to you. I have never been so attentive in listening to a guest because I find it so nice hearing a different language, even if I didn't really understand. But the rapport, the conversation went really well, and it was fun. So thank you so much. Им тоже очень все понравилось, тоже было весело, и было интересно, когда два языка. Да, реально было весело и приятно, вот прям вообще не чувствовалось никакого напряжения, как будто мы вот в соседних комнатах сидим, разговариваем и как будто приехали в одно место и собрались подискутировать. Да, очень приятно было провести время. It feels like we're sitting in one room. Yeah, it is certainly. Yes, I agree. Pete? Basically, thank you for coming on, and thank you for being so honest with all of your answers. Спасибо за ваши откровенные ответы. Всегда рад. Обращайтесь, всегда рад пообщаться. Приглашайте еще, как говорится. Приходите к нам на Колыму. Да. Нет, лучше вы к нам. Да. Sorry, it was a Russian joke, and it was like, come to the Siberia to visit us. На этом прощаемся, да, Наталья? Are we finishing? That's it. We're done. We're done. We're done. I'm just going to say, on behalf of the podcast crew, I will be handing Natalia a bottle of wine. I think I had enough. Bring home. To bring home. To bring home. To bring home. Yes, a bottle of wine to bring home. So, and yeah, it's been wonderful. Thank you, everybody, for listening. Thank you, Vokope, for coming on. Goodbye from all of us in Australia, in the Philippines, and in the Ukraine. In Ukraine. И вам всего хорошего на Украине. Вопрос от меня. Вы откуда с Украины? Луганская область. Ой, молодцы, у меня мама с Донецкой. О, соседи. Мы все рядом.
Yeah, Да, мы все we're рядом. we're Видите, when даже здесь рядом, that's да. a dis- Мир тесен. we're the neighbors in Ukraine. Ah, okay. Yeah. Okay. Так что так, Okay. по-английски скажу. Thank you a lot, everyone, and good luck in life. Давайте, ребят, приятно было провести время. Спасибо большое. Вам удачи и до свидания. It's going. Okay. Bye. Ciao. Bye. Bye. Have a wonderful week. Enjoy the podcast. And see you all Bye, everybody.